La ' campagne et ℚ sont en campagne contre l'impunité des entreprises. À travers cette émission, en 3 épisodes de 24 minutes, nous allons découvrir ensemble pourquoi nous demandons une loi ambitieuse et contraignante sur le devoir de vigilance. Want ja, we hebben een juridisch bindend kader nodig om de impact van bedrijven op de mensenrechten en het milieu te reguleren. Gevaarlijke werkomstandigheden, hongerlonen, ontbossing, landroof, het zijn allemaal voorbeelden van schendingen waar bedrijven bij betrokken zijn. La responsabilité des entreprises, elle est rarement engagée, alors qu'elles se rendent coupables et responsables de multiples violations graves des droits humains. Et lorsque leur responsabilité est engagée, cela se fait après des années de lutte. Wij willen een wet. Une loi ambitieuse. En we leggen je uit waarom. Dat een ambitieuze ketenzorgwet nodig is, bewijst ook de COVID-19-pandemie. Mensen over de hele wereld worden zwaar getroffen, maar ook de mensen die onze kleding maken. Zij worden zelfs heel erg zwaar getroffen. Daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Laten we even teruggaan naar maart 2020. Regeringen overal ter wereld beslissen een lockdown. Winkels gaan dicht. Kledingmerken slagen in paniek en beginnen hun bestellingen massaal te annuleren bij hun leveranciers. Ook bestellingen die klaar stonden om verscheept te worden. Het gevolg? Die leveranciers komen in financiële problemen en werknemers krijgen hun lonen niet meer uitbetaald. Voor hen is dat een ramp. Zij leven sowieso in armoede, want ze verdienen sowieso al extreem lage lonen. Zij komen in diepe armoede terecht. Bovendien is er in de meeste productielanden geen fatsoenlijk systeem van sociale bescherming. Voor de kledingarbeidsters betekent geen werk, geen inkomen. De Clean Clothes Campaign en de Amerikaanse organisatie Workers' Rights Consortium berekenden hoeveel loonachterstand de kledingarbeidsters opliepen die eerste 3 maanden van de pandemie. Van maart tot en met mei ging het over een bedrag van niet minder dan 2,7 à 4,9 miljard euro aan achterstallige lonen. En daar bleef het niet bij. Ook nu nog worden bestellingen geannuleerd, worden kortingen bedongen of worden bestellingen gewoon uitgesteld. Het gevolg? 1 op de 10 werknemers verloor haar job. De gevolgen laten zich raden. 77% van de kledingarbeidsters zegt dat zij honger hebben geleden de afgelopen tijd. 80% van de kledingarbeidsters met kinderen hebben zelfs maaltijden overgeslaan om hun kinderen te kunnen voeden. Een heel zware impact. In de mondiale kledingindustrie zijn het de kledingmerken die de prijzen bepalen en de arbeidsomstandigheden. Zij zijn het die de keuze hebben gemaakt om kleding in te kopen in extreem goedkope landen, in landen met lage minimumlonen en met slechte arbeidsvoorwaarden. Zij moeten nu ook hun verantwoordelijkheid nemen. Het mogen niet de kledingarbeidsters zijn die de prijs betalen voor deze keuze. We praten hier ook over met de 2 vakbondsleiders, met Kong Athit en Emelia Yanti. Emelia Yanti is de voorzitter van een kledingvakbond in Indonesië. Zij organiseren kledingarbeiders in een fabriek van Nike in Victory, Chinglu. Deze fabriek ontsloeg werknemers vanaf het begin van de pandemie en beknibbelde op hun loon. We praten met haar. Okay. Hi Emelia, can you explain us what happened in the factory? 1 month after the COVID-19 case happening in Indonesia, and bring the biggest impact to economic in the economic aspect, yeah, particularly in industrials. Victory Chinlu is one of the factories, yeah, face the impact of the COVID-19, yeah, and in the beginning of April they start to lay off, yeah, to lay off the about the 500 workers, yeah, who is working in the under the internships, yeah, still get the below 3 months working at the factory. And when the company, the management, they start to lay off the 500 workers, they just inform to the union. So there's not any negotiations, yeah. And in the 2 weeks, I don't remember, 2 weeks or 1 month after, yeah, 2 weeks or 1 month after,
then the company start again to fire. Is about the 4,988 workers, yeah, who have working period below 12 months, yeah. And because the numbers, yeah, the number of the layoff is the biggest, yeah, is the big. So trade union, all the trade union which they exist at the Victory Chinglu, they come to management, yeah, they come to management, and they propose to negotiate because the number of fire is too big, yeah. um, before the COVID-19, before the COVID-19, Factory Chinglu have employees is about the 17,000, sorry, 17,000. So it's not including 500 internship workers. So why the union come to the management and push the management to negotiate, because it's not only the number, the number of the fire is the big, but it's also the union also concerned about the how is the workers they can survive, how the workers they can continue their life, yeah, because the COVID-19 bring how to say it, bring big impact to the whole life, yeah, to the whole life, to economic, and yeah, back the increase the price, and so on. And then it's not the last, yeah, it's not the last, the impact of the COVID at the Victory Chinglu. After the holy holiday of the Idul Fitri, yeah, the management also plan to this um, plan to they yeah, uh, to fire is not really to fire. They only the first day only have one options, yeah, one options, one decision to the unions, yeah, to cut the wages, yeah, the wages it's about the 15% per month, yeah, 15% per month. Nike is brand sourcing from your factory. Are they aware of this problem? Have you contacted them, and what were their responses? Uh, in the first, they said that the Nike just to reduce the order to the workers, to the unions, yeah. But I know that's not it's not true, yeah. I got the information from WRC, yeah. The brand in the list who is the have commitment, yeah, on the COVID impact to the workers, and also the other brand will not have the commitment. So Nike in their websites, they saying they have a commitment. They have a commitment. They will not stop. They will not reduce their product. We also have Kong Athit here with us. Kong Athit is the president of C.Cawdu, the biggest garment trade union in Cambodia. The COVID-19 pandemic also had a large impact on the sector in Cambodia. Athit, thank you for talking with us. Can you explain us a bit more about the impact in Cambodia of the pandemic? Yeah, so thanks a lot for talking to you. And yeah, everybody know about COVID, and especially workers. So we have quite a unique negative impact. So one of the big challenge is the job loss, like worker has lose their job and lose their income. So this has been the most priority problem for them. And also
the other second priority challenges for them is the health issue. So now we have some negative, or what do you call, positive tests in some of the factory. So now in the worker community, we are very worried about that. So, and also the other issue is the reducing of the freedom of association, like the impact of the negative impact on the, you know, in the past we have slightly grow, like the growth of you know, labor rights and freedom of association. Even it's slow, but even it's small, but it keep growing. But now it's decreasing and going backward. So we are not able to exercise our rights, and the employer and the brand are reluctant to do their side, you know, to take responsibility on some of the important issue, like, you know, suspension, factory closure with not legal compensation. So this is the main issue, and you know, we have other variety of issue on the, you know, people in general. We cannot move to our community, like this Khmer New Year. We cannot go back to our hometown, and some workers desperate to go to hometown, they are subjected to quarantine, and also, you know, all those sort of things is continuing to happen. And the government tried to push for vaccination recently, so it take place now. And also the government introduced some lockdown, some, you know, restriction on movements in some. So now we cannot travel start from 8 p.m. So all those things is continue, and the COVID case is more than 200, 300 per day. So this is the ongoing crisis that we have. Yeah. Several organizations report that trade union repression has increased. Is that also the case in Cambodia? Yes, because it's very hard, very tough for union at this time. So I think we almost cannot move, right? We cannot move, and especially C.Cawdu itself. We have a lot of case is pending, so we have a lot of pressure from members, you know, on this case, and we cannot grow our members. So and we have triple, you know, pressures. Let's say it, like, we just survive now. I mean, and employer, they try to, I mean, they understand the situation, so they try to use this. Some of the employers try to use this circumstance to benefit them, like they fire the activists. They are not take serious accountability. The brand also do the same. They do very reluctant and prolonging the case. So yeah, so and the workers say no, they don't want to involve with the union at the moment, especially the new organized factory. They say, you know, the COVID is hard. So, you know, they have the sense of what you call obstacle, right? They have the sense of obstacle, so they don't want to risk their job. But when it was the normal situation, the worker can risk, you know, they try to join us, and, you know, there is some hope. But with this obstacle, so they seize all the
activity that they're willing to do in the usual time. During the pandemic, so the worker has lost their minimum wage, their income. So from the union and the worker in Cambodia, we demand to the brand who's sourcing from Cambodia to pay the wage loss during the pandemic. So which means the wage loss is $120 per month. So the brand should take this responsibility to pay their worker during the full pandemic period. I think we should all demand to the brand that they should not play themselves as the victim. So they should take their responsibility. So even employer, they make smaller income compared to the brand, but the employer takes some part of responsibility. So the brand cannot get fully away from this responsibility during this pandemic, and they should stop playing themselves as the victim. Bedrijven moeten zich er niet alleen voor engageren om de lonen te betalen van kledingarbeiders gedurende de hele pandemie. Ze moeten ook onderhandelingen opstarten met de vakbonden om ervoor te zorgen dat kledingarbeiders beter beschermd worden in geval van ontslag of werkloosheid. Dat kan door de oprichting van een fonds voor ontslagvergoedingen. Kledingmerken en kledingleveranciers zouden dan zo'n akkoord ondertekenen en kledingarbeiders die ontslagen worden kunnen dan een vordering indienen bij zo'n fonds. Zo'n akkoord zou er ook moeten voor zorgen dat sociale bescherming op nationaal niveau wordt uitgebouwd en versterkt. Daar profiteren uiteindelijk alle werknemers van en alle burgers in dat land. Welke elementen zouden nog moeten deel uitmaken van zo'n akkoord? Ook een klachtenmechanisme waar kledingarbeiders kunnen klachten indienen rond betaling van lonen, maar ook rond bijvoorbeeld veiligheid op het werk of vakbondsvrijheid, schendingen tegen vakbondsvrijheid. Maar er moet ook een sanctiemechanisme zijn om kledingmerken of leveranciers die zich niet houden aan de bepalingen van het akkoord, om hen te kunnen sanctioneren. Dat is de tweede eis van onze campagne. Brands should protect the workers' rights to organize and bargaining collectively. Because the workers who is make the product for the brands the buyers and the brand owner, they take more from the profit. So that's why it's the importance rule from the brands how to make sure the workers' right to organize and bargain collectively. It be the workers they can use freely, yeah, without intimidations, without fear, and without afraid. That's all. Wil je ook meedoen met de campagne Pay Your Workers? Bezoek dan de campagnewebsite payyourworkers.org. Op dit moment richten we ons vooral tot Nike, Amazon en Next. Deze bedrijven hebben veel verdiend tijdens de coronacrisis. Amazon heeft zijn winst zelfs zien verdrievoudigen. Tegelijkertijd zijn deze merken vaak klant in fabrieken waar lonen niet werden uitbetaald. Zet hen mee aan om hun werknemers in hun keten te betalen. Zeg hen dat zij moeten pay your workers en respect labor rights. Heb je weinig tijd? Teken dan gewoon de petitie. Heb je iets meer tijd? Post berichten op hun Facebookpagina's of op Instagram. Of spreek gewoon een van je favoriete merken aan. En wil je nog meer doen? Contacteer dan Achact of de Schone Klerencampagne. Dank je wel voor je steun. Bedankt voor jullie aandacht. Deze uitzending kadert in de campagne van Achact en de Schone Klerencampagne To Stop Business Impunity. Bekijk de andere acties op de website en doe zeker mee met de bike ride op 24 april. En vergeet niet deze video te liken.